Hello dear student, welcome to Mitul's classes. So tomorrow again moi goisuge regularly video bo soa, attend the video lecture, attend the live class, you will be get benefited. To sobe to soai nai video, to etu koboligia hoy bare bare. So how we discuss kori ase application of derivatives. So first class we have done one or two numericals and basic concept how we apply the derivative in real life type of application. That is when we need to find the rate of change with respect to something. किसी और के हिसाब से किसी और का रेट निकालना है. So वो डिस्कस कर रहे थे, वहीं पर अभी भी है और आज भी क्लास लूँगा और एक क्लास होगा इसी टॉपिक पर. So let's see few more numericals on this. There is a question बैक साइड. यहाँ पर देखो बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है. चेक द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. व्हाट इज द रिटल हियर? ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन ए सर्कल. A stone is dropped in a quiet lake. Lake is not moving, it's still lake. That is so still lake at so stone at a drop hoile it forms wave. In wave optics you have already learned or moves in a circle at a speed of 4 cm per second. So etu circle jetu wave form hoise that moves in a circle, circular format enake wave to form hoi goi is in a radius of jetu speed hobo circle at a speed of 4 cm per second. 4 cm per second speed of that etu ki hoise ga into a quiet lake. That wave moves in a circle at a speed of 4 cm per second. At the instant when radius of the circular wave is 10 cm, how fast is the enclosed area increasing? So jimankhini area enclosed koribo mane last loike jetialeke wave to hek hoi jabo hek hoi joar ag muhurtoleke jimankhini area enclosed koribo etu kiman fast changes to hobo jodi tomar etu di ase speed 4 cm per second hoy aru radius to 10 cm ds. Here speed means what? In case of circle, it is circle to show circle, this is circle and it is radius. It is yate to me speed buli kole angular speed to tenoko hoboge. So which means dr by dt. Here is the speed, so dr by dt. Let r is the radius. Check the solution how we can solve this type of question. Let r is the radius of the circle form and a is the area enclosed. যিমানখিনি এৰিয়া এনক্ল'জড কৰিব আৰু কভাৰ কৰিব সেইখিনি মই এ বুলি কনসিডাৰ কৰিছোঁ. উই নো সাৰ্কুলাৰ এৰিয়াটো কিমান হয়? এৰিয়া অফ এ সাৰ্কেল. সো একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যনত কি দিয়া আছে? গিভেন ডাটা dr by dt equal to 4 cm per second and r equal to 10 cm. What we need to find? Aba ki uliabo dis. Check the question. How fast is the enclosed area increasing? Enclosed area to kiman fast increase koribo? That is rate of change with respect to time of the area. We know area of a circle. We know a equal to pi r square. Circular area to pi r square hoy. Therefore dA by dt differentiation with respect to time ek differentiate kora with respect to time. So what we will get? It will be 2 pi r into dr by dt.
ইট ইজ দ্য সেম আৰ একেটা আৰে হয় স্মল আৰ সো এটোটো বুজি পাইছা 2 পাই আৰ কেনেকৈ হ'ল অবভিয়াছলি পাই আৰ স্কুৱেৰৰ পাইটো কনষ্টেণ্ট হয় পাইটো আহি যাব আৰ স্কুৱেৰৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন 2r and r is a variable here, that's why we need to write dr by dt also. So dr by dt সেইকাৰণে আমি লিখিব লাগে so 2 pi r, what is the value of dr by dt? 4 centimeter per second, so 4, that will be 8 pi r. So dA by dt 8 pi r পাই গেল at r equal to 10 centimeter. What will be the value of dA by dt at r equal to 10 centimeter? dA by dt at r equal to 10 centimeter. So এটো ভ্যালুটো কিমান হ'ব এটো দেখা পোৱা নাই dA by dt so dA by dt at r equal to 10 centimeter will be equal to কিমান হ'বগে put the value here 8 pi r আসলে 8 into pi into 10 so it become 8 10 ja 80 pi और dA by dt area centimeter square per second. So our result will be 80 pi centimeter square per second. That is area enclosed area will increase at the rate of 80 pi centimeter square per second. Therefore area enclosed is increasing at 80 pi centimeter square per second rate. So in this rate the area enclosed area will increasing. Okay, I think you got it. One more question, check the question properly. What is the question? The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute. Here what the decreasing, it what to हल्का सा लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है decreasing at the rate of 3 centimeter per minute and with y increasing at the rate of 2 centimeter per minute when x equal to 10 centimeter and y equal to 6 centimeter. Find the rate of change of option A the perimeter and option मतलब फर्स्ट दो क्वेश्चन है इसमें रेंज ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड द रेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेट ऑफ चेंज मीन्स व्हाट रेट ওলাব দিছিলে रेट the word rate means what with respect to time we need to differentiate first perimeter and then area of rectangle. So what is the question given? Let length of rectangle be x and y is given already. Length of rectangle x increasing and with respect to time. So dx by dt minus 3 centimeter per minute. Why I am writing minus here? ইয়াত আমি মাইনাস কিয় লিখি আছো মাইনাস because of the word decreasing. এটো decreasing যেটো word আছে it not increasing, decreasing at the rate of 3 centimeter per minute and dy by dt y যেটো weight to কি কৰিছে weight y is increasing at the rate of 2 centimeter per minute. It is 2 centimeter per minute and x equal to 10 centimeter y equal to 6 centimeter is given. So first we need to find the rate of change of the perimeter and area of rectangle. First মই a2 কৰিছো perimeter of rectangle
What is the formula of perimeter? Perimeter formula ta ki asile? Rectangular perimeter formula 2 of x plus y. Length plus breadth or width. Rectangle etu moi symbolize korilu with p. So p equal to 2x plus 2y. So we need to find dp by dt. dp by dt to ulabo this. So dp by, it is p not rho, dt. So 2 dx by dt. আমি with respect to t differentiate করিছো 2 dy by dt. So ইয়াতে dx by dt আমি জানো and dy by dt আমি জানো, দুটা ভ্যালু বহাই দিলে হৈ গল। এটো আছে 3 cm আর এটো আছে কিমান আছে? সো 2 cm। 3 to minus আছে তো মাইনাসে বহাই দিম, 2 into minus 3 plus 2 into 2. So overall result will be 2 into minus 3 plus 2 into 2. So 2 to the 4 minus 6, so minus 2. Perimeter will be decreasing 2 centimeter per minute, that is minus 2 centimeter per minute. It over perimeter hoi gol, rate of change of the perimeter with respect to time. Similarly, we need to find now the area. Perimeter ulalu. I hope you guys get it. Now we will find area. Part B. The area of rectangle. Rectangle area किमान होय? X into y obviously. X into y. Length into width. Now find dA by dt from here. First take x as a constant, dy by dt. UV formula to apply koi dia, y as a constant, dx by dt. Now put the corresponding value, x to 10 centimeter asile. 10 into dy by dt. What is the value of dy by dt? 2 centimeter per minute, 2 plus value of y is 6. 6 into dx by dt is minus 3. So 20 minus 6 is 18. So 2 centimeter square per minute. So area of rectangle will increase koribo karon into value ami minus poa nai positive paisu, increase at the rate of 2 centimeter square per minute. I think you guys got it. It's very easy, simple सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था. Okay, question. An age of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of a cube increasing when the age is 10 centimeter long? Question কি দিয়া আছে ভালকে সোৱা. An age of a variable cube, এটা cube to variable হৈ আছে, that is cube will be change, rate of the change something either decrease or increase. एको मेंशन नहीं, कुछ भी मेंशन नहीं है, या डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा. सो हम सोच लेंगे कुछ होगा. क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, तो लेंथ ऑफ द क्यूब दैट इज इट विल बी इंक्रीजिंग rate at 3 centimeter per second. How fast is the volume of a cube increasing when the edge is 10 centimeter long? Let the length of the edge be x. Length of the edge of cube be x. Length of the edge of the cube be x. We consider therefore volume b equal to x cube. So differentiate with respect to t, db by dt will be 3x square dx by dt. Why? Because its length also variable, length vary with respect to time. So 3x square into dx by dt, it's given. Length is increasing 3 centimeter per second. So put the value dx by dt as 3 centimeter
per second. So it will become 9x square. Okay, the value will become 9x square. But amak increasing volume of a cube increasing when the age is given. So dB by dt at x equal to 10 centimeter. So you need to put the value of x as 10 centimeter. So 9 into 10 square. 10 square means 100. 9 into 100, so it become 900. And unit will be centimeter cube as it is volume with respect to time per second. So volume will increase at the rate of 900 centimeter cube per second. Therefore, volume of cube is increasing at 900 centimeter cube per second. 900 centimeter cube per second. Okay, that is very simple one. बहुत ही आसान था क्वेश्चन. I think you guys got it. Check the last question for the day. আজি কাৰণে এইটো last question. What is the question? Check the question properly. Very awesome. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. Very easy. The radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of increase of its circumference? Circumference का रेट निकालने को दे दिया है. कैसे इंक्रीज करेगा? जब रेडियस इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. Let the radius of the circle be, let the radius of the circle be r. I am taking radius as r. So given question at की दिया से dr by dt. So dr by dt is what? Increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. 0.7 centimeter per second. We know circumference of the circle, circumference of circle, that is c equal to 2 pi r. আমি এইটো সবে জানো, c equal to 2 pi r. So dc by dt, differentiate this circumference with respect to t. So it will become 2 pi dr by dt. Why dr by dt? Because r is not a constant. So 2 pi into dr by dt. What is the value of dr by dt? 0.7 centimeter per second. So result will be 1.4 pi centimeter per second. Therefore, circumference will increase at the rate of 1.4 centimeter per second. Therefore, circumference of the circle is increasing at 1.4 pi centimeter per second rate, or at the rate of this. Okay, that's our result. Okay, thank you guys. Again, I am telling you that you guys need to be serious. At all you are not serious. Although we are conducting the online classes, so maybe তোমালোকৰ session to change হ'ব পাৰে. Your exam may be on April of 2021, যেটো board কথা কৈছো, আৰু maybe the your exam pattern may be the changed. আগতে কৈছো ৰে CBSE already mentioned within the July of 10th or something, within between 10 days of July they decide about the syllabus of their topic. CBSE এটো কৰিব, আমাৰ সেবাই কি কৰে এটো এতিয়ালৈকে কোৱা নাই. নৰ্মেলি আমাৰ ইয়াৰটো চেঞ্জ হ'ব আৰু অলকমা আগতে যেনেকৈ ফেব্ৰুৱাৰী মানতে ফাইনাল एग्जाम হয়, এটা নহয়. सो 7 ने मतलब CBSE ने ऑलरेडी मतलब बोल दिया कि सिलेबस कुछ चेंज होगा, तो सिलेबस में कुछ चेंजेस आएगा. सिलेबस में कैसे चेंज होगा? MCQ क्वेश्चन आएगा. तो जो लोग कोचिंग से डर रहा था या कर रहा था, मे बी इट इज़ बिकॉज स्टूडेंट शुड बी द मोर कंसेप्चुअल देन
मतलब न्यूमेरिकल बेस या डिराइवेशन बेस से जो कर रहे थे उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज किया होगा, तो कंसेप्ट ज़्यादा चाहिए अभी बच्चे को, तो टाइम भी नहीं मिलेगा। सो MCQ देने का सोच रहे हैं। मे बी दे आर मतलब हायरिंग द स्टूडेंट, ऐसा भी हो सकता है कि MCQ क्वेश्चन इसलिए दे रहा है क्योंकि 12th या बोर्ड के परसेंटेज से तुम लोगों को सीट भी मिल जाए शायद कम्पिटिटिव एग्जाम का। सो डोंट इग्नोर दैट। এইটো যদি CBSE পৰা কৰি দিয়ে, কম্পিটিটিভ এক্সাম নৰ্মেলি কণ্ডাক্টেড, নীট কণ্ডাক্টেড বাই CBSE, NTA যিটো কণ্ডাক্ট কৰে এইটো মানে CBSE কাৰিকুলাম বেষ্ট হয়, वो CBSE কাৰিকুলাম বেষ্ট ही होता है। सो 12 ষ্টুডেণ্ট ইউ গাইড নীড টু বি চিৰিয়াছ। এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে যে তোমালোকৰ 12 পৰা তো কম্পিটিটিভ এক্সামত চিট দি দিব পাৰে, দেন পস্তাই লাভ নাই। কথা এটা অসমীয়াত কৈছোঁ আৰু, পস্তাবলগীয়া মানে কি, চুৰ যোৱাৰ পিছত বুদ্ধি ওলাই লাভ নাই। এতিয়াই কৰা যি কৰিবলগীয়া আছে, ডু ইট ৰাইট নাও, ডণ্ট লেট ইট ফৰ টুমৰো। কালি কেতিয়াও নাহে, মই কাইলৈৰ পৰা পঢ়িম, সেইটো কাইলৈ কেতিয়াও নাহে। মই কাইলৈৰ পৰা এইটো কৰিম, মই কাইলৈৰ পৰা এইটো কৰিম, সেইটো কৰিম, সেই কাইলৈ ৱৰ্ডটো যে টুমৰো, টুমৰো উইল নেভাৰ কাম, কেতিয়াও নাহে। ডু ইট ৰাইট নাও। চ' যোনে যোনে চাই আছা অ'কে, আৰু যোনবোৰ চোৱা নাই কি ক'ম আৰু, ক'বলগীয়া একো নাই। চ' চিৰিয়াছ হোৱা, যদি ভাবিছা মই কম্পিটিটিভ এক্সাম কিবা এটা ক্ৰেক কৰিব লাগে, এতিয়া মই আগতে কৈছোঁ যে বৰ্ডটো কনচেনট্ৰেট কৰা, বৰ্ডৰ পাৰ্চেণ্টেজ উইল বি মেটাৰ। দছ পিপল হু আৰ শ্বেয়াৰিং দ্য মিম ইন ইউৰ ফেচবুক ফিডবেকত যোনে মিমবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছা সিহঁতকো কৈছোঁ, ইট ৰিয়েলি ডাজ মেটাৰ, পাৰ্চেণ্টেজ ৰিয়েলি ডাজ মেটাৰ। অ'কে, চ' হোপ ফৰ ইউ গুড পাৰ্চেণ্টেজ ইন ইউৰ বৰ্ড এজ ৱেল এজ এণ্ট্ৰেঞ্চ গুড ৰেংক এটা আমি এক্সপেক্ট কৰিম, যদি এণ্ট্ৰেঞ্চ হয় ইন কেছ নহ'বও পাৰে, দেয়াৰ ইজ এ পচিবিলিটি। অ'কে, থেংক ইউ।